Hello dear students, very good morning all of you. We are learning your 10th standard mathematics chapter, algebra chapter. The name of the chapter is the quadratic equation. In the previous video lecture we have seen the factorization method, how to get the solution of quadratic equation by the factorization method or roots of quadratic equation by the factorization method. In that method what we are doing, if this is the quadratic equation, we are splitting the middle term, we are factorizing it. Okay, middle term आपण स्प्लिट करत होतो, तिथे आपल्याला दोन सिमिलर ब्रॅकेट्स मिळत होते. ऑल्दो त्यातलं एक ब्रॅकेट आपण घेत होतो, पिक करत होतो आणि रिमेनिंग ब्रॅकेटमध्ये उरलेले जे काही एलिमेंट्स असणार आहेत ते लिहित होतो आणि तिथे आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स मिळत होते. पण इथे तशीच आपण एक मेथड पाहणार आहोत टू ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. द नेम ऑफ द मेथड इज सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेअर. ओके, ही मेथड आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी ही मेथड का हे आपण पाहूया. ओके, वाय दिस मेथड. सी, जेव्हा अशी केस असणार आहे तेव्हा मिडल टर्मचं आपण जे स्प्लिट करणार आहे ते स्प्लिट करताना ओके 10x से स्प्लिट क्या होणार आहे 9 + 1 8 + 2 और 7 + 3. हियर 9 1 जा 9 + 1 10 होईल, बट 9 × 1 इज 9 and here is 2. 8 × 2 is, it will be the 8 × 2 is 16 and 7 × 3 is 21. it will be the greater आणि आपल्याला त्यांचं मल्टिप्लिकेशन काय हवं आहे तर 2 हवं आहे. ओके, सो अशा जेव्हा कंडिशन येणार आहे, अशी जेव्हा सिच्युएशन येणार आहे आपल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये, तिथे आपण कंप्लीटिंग स्क्वेअर ही मेथड यूज करणार आहोत. अदरवाईज तुम्ही फॅक्टरायझेशन मेथड यूज करणार आहात. खूप सोपी मेथड आहे, तुम्ही 9th स्टँडर्डमध्ये देखील ही मेथड शिकला आहात. सो वी विल लर्न द कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड. सी, I have written 3 steps to understand the completing square method or 3 steps to apply on a quadratic equation to find the roots of quadratic equation by the completing the square method. See, first काय आहे पहा, shift the constant term to RHS. कॉन्स्टंट टर्ममध्ये काय म्हणजे काय असणार आहे पहा, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा जनरल फॉर्मॅट आपण काय म्हणालो होतो तर ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. इथे x व्हेरिएबल आहे, इथे देखील x व्हेरिएबल आहे. c इज द कॉन्स्टंट टर्म. कॉन्स्टंट टर्म म्हणजे एक संख्या असणार आहे. कॉन्स्टंट टर्म इज नथिंग बट द नंबर. ओके, नंबर विच डू नॉट कन्सिस्ट एनी व्हेरिएबल अलॉंग विथ इट. सो c इज द कॉन्स्टंट टर्म. मग आपण काय करणार आहोत, शिफ्ट द कॉन्स्टंट टर्म टू RHS. ती टर्म आपण RHSला शिफ्ट करणार आहोत. ओके, फर्स्ट स्टेप बघा, इथे आपण डिरेक्टली इक्वेशनमध्ये पाहूया. x² + 10x + 2 = 0 हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. याच्यावरती आपण ह्या स्टेप्स अप्लाय करणार आहोत. या कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथडच्या स्टेप्स आहेत. या स्टेप्स बुकमध्ये नाहीत, पण तुम्हाला बुकमध्ये जो काही डाटा दिला आहे तो थोडासा कॉम्प्लिकेटेड आहे. तिथे टीचर आणि स्टुडंट्सचं एक कॉन्व्हर्सेशन दिलं आहे आणि तिथे तुम्हाला कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड सांगितले आहे, बट ते तुम्हाला समजायला लिटिल बिट टफ होऊ शकतं, हार्ड वाटू शकतं. सो या 3 स्टेप्स मी इथे तुम्हाला लिहून दिल्या आहेत. नोट डाऊन दी स्टेप्स आणि इथे आपण ह्या स्टेप्स यूज करून बाय दी कंप्लीटिंग द स्क्वेअर मेथड हे एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहोत. शिफ्ट कॉन्स्टंट टर्म टू RHS. कॉन्स्टंट टर्म इथे काय असणार आहे तर 2 आहे. ओके, इथला c म्हणजेच इथे काय आहे तर 2 आहे. हा आपल्याला राईट हँड साईडला शिफ्ट करायचा आहे. x² + 10x ॲज इट इज. हे +2 आहेत, राईट हँड साईडला गेल्यावर काय होतील तर -2 होणार आहेत. ठीक आहे, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट झाली. पुढे बघा, पुढे आपण काय करणार आहोत, कन्वर्ट द LHS इंटू स्क्वेअर ऑफ बायनोमियल. नाव आपल्याला काय करायचं आहे तर ही जी LHS आहे ती स्क्वेअर ऑफ बायनोमियलमध्ये कन्वर्ट करायची आहे. बायनोमियल चॅप्टर तुम्ही शिकला आहात 8th स्टँडर्ड. x + a बघा हे कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये असेल, x + a² = a² + 2x + a. ओके, आता इथे आपल्याकडे एवढीच टर्म आहे x² + 2x. ओके, मग हे आपण कसं शिफ्ट करणार आहे पहा, x² + 2ax आहे. इथे आपण काय करणार तर हे 10x आपण स्प्लिट करूया. काय करूया, ॲज 5 × 2 5 × 2 10. ओके, आणि हे x आहेत, सो x² ॲज इट इज
10x आपण स्प्लिट करतोय 2 × x × 5. ओके, 10x स्प्लिट केले आहेत आपण. ओके, कसे तर 2 × x × 5. आता पहा, जर अशी टर्म आली आपल्याला, सपोज द टर्म इज 5x. आता 5x तुम्ही स्प्लिट करू शकता का? नाही. मग तुम्ही काय लिहिणार? 5 × x × 2/5. ओके, सो अशा पद्धतीने तुम्ही तिथे लिहू शकता. हे आपण इथे स्प्लिट करणार आहे. पुढे बघा काय होईल, आपल्याला करायचा आहे आता हा जो 5 नंबर आहे याचा स्क्वेअर आपण दोन्हीकडे ॲड करणार आहोत. ओके, बघा इथे आपल्याला सांगितलं आहे कन्वर्ट LHS इंटू द बायनॉमियल. बघा हे आपण बायनॉमियलमध्ये कन्वर्ट केलं. आता या 5चा स्क्वेअर आपण लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड दोन्हीकडे ॲड करणार आहोत. x² + 2 × x + 5 ॲज इट इज. इथे आपण 5² ॲड केला. हे -2 ॲज इट इज. इथे देखील आपण 5² ॲड केला. आता हे कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये आहे पहा, a² + 2ab + b² आहे. बघा दिस इज a², दिस इज 2ab आणि हा आहे b². मग a² + 2ab + b² हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. याचा आन्सर आहे a + b². ओके, a² + 2ab + b² इज इक्वल टू a + b². नाव वी विल कन्वर्ट दिस ॲज लाईक दिस. सो x + 5² इज इक्वल टू -2 + 25. द स्क्वेअर ऑफ 5 इज 25. We have written all this statement as a + b². So here a is what? A is x and b is 5. So a + 5² is equal to, इथे काय आहे -2 + 5². Square of 5 is 25. So -2 + 25². Now -2 + 25 is 23. So x + 5² is equal to 23. Okay, I will write in bigger font. x + 5² is equal to 23. मग आता x + 5² इथे आपल्याला काय सांगितलं आहे बघा, रिमूव्ह स्क्वेअर ऑफ बायनोमियल अँड पुट स्क्वेअर रूट टू द RHS साईड. हा स्क्वेअर आपण रिमूव्ह करणार आहोत आणि RHSला आपण काय करणार आहोत तर स्क्वेअर रूट पुट करणार आहोत. सो x + 5 इज इक्वल टू ± √23. ओके, x + 5 इज इक्वल टू ± √23. मग रूट प्लस असू शकतं किंवा मायनस असू शकतं. मग रूट प्लस असतानाची व्हॅल्यू x + 5 + 23 इज इक्वल टू 0. और काय असेल, इथे एकदा +23 घेतोय रूट, x + 5 -√23 इज इक्वल टू 0. बघा काय येणार आहे, आपल्याला x ची व्हॅल्यू हवी आहे. 5 इकडे जातील, इट विल बिकम द मायनस. सो x इज इक्वल टू -5 √23 और x इज इक्वल टू -5 -√23. ओके, एक्सचे दोन आपल्याला आन्सर्स मिळाले आहेत, सोल्युशन्स मिळाले आहेत. अँड दीज आर द रूट और द सोल्युशन्स ऑफ ए क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. काय आला एक्सच्या व्हॅल्यू, x इज इक्वल टू -5 + √23 अँड x इज इक्वल टू -5 √23. आर यू गेटिंग हाऊ वी सॉल्व दिस? बघा पुन्हा एकदा आपण पाहूया. Solution of quadratic equation by completing the square. For this method I have written the 3 golden rules to how to solve the quadratic equation by completing the square method. Okay, for this I have taken one example from your textbook itself. x² + 10x + 2 is equal to 2. This is the quadratic equation. Now we have to apply all these 3 rules over here. Okay, so and here the third rule. See, first rule is shift constant term to RHS. Now the quadratic equation, the general form of the quadratic equation is ax² + bx + c is equal to 0. The constant term is c because it does not contain any variable within it. So we will shift this 2 to the RHS side.
Now x square plus 10x, this is plus 2, so it will go to RHS side and it will become minus. So x square plus 10x is equal to minus 2. पुढे काय करणार आहोत पहा, 10x आपण स्प्लिट करणार आहोत. कसे करणार, तर 2 into x into 5. So x square as it is plus 2 into x into 5. 5 2s are 10 and into x is 10x. Okay, so 10x is equal to minus 2. Now what we have to do, convert the LHS into square of a binomial. What we have to do, we have to convert this into square of a binomial. So x square plus 2 into x plus 5, we have to square this. Okay, we have to convert this into square of a binomial. So here 5 square we will do for the both sides as we are solving the quadratic equations. So minus 2 plus 5 square. For the both sides LHS and RHS we have added 5 square. Now if you notice, this equation is in the format of x square plus 2ab plus b square. Now you have learned these rules in the earlier standards. So a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b square. So for this whole term we will write a plus b square. Here a is x and b is 5. So x plus 5 square is equal to, what is this, 2 plus minus 2 plus 25. Okay, we will copy this as it is. Square of 5 is 25 and minus 2 as it is, minus 2 plus 25. Now minus 2 plus 25 is 23. So x plus 5 square is equal to 23. मग x प्लस आपल्याला काय थर्ड स्टेप काय आहे, रिमूव्ह स्क्वेअर ऑफ बायनोमियल अँड पुट द स्क्वेअर रूट टू द RHS साइड. बघा हा इथला स्क्वेअर जर आपण रिमूव्ह केला तर इकडे आपल्याला काय करावं लागणार आहे, स्क्वेअर रूट पुट करावं लागणार आहे. सो इफ वी रिमूव्ह द स्क्वेअर फॉर दिस साइड देन इट विल बी x plus 5. So we have to put the square root over the RHS side. So it will be plus or minus under root of 23. It will be plus or it will be minus, either plus or minus. So x plus 5 plus 23 is equal to 0 or x plus 5 minus 23 is equal to 0. So x is equal to minus 5 plus 23 and here minus 5 minus 23. Okay, minus 5 minus under root of 23. These two are the solution or the roots of the quadratic equation by completing the square. Easy method आहे. हे तीनही रूल्स तुम्ही नोटबुक मध्ये व्यवस्थित लिहून घेणार आहात. ईच अँड एव्हरी टाइम तुम्हाला हे रूल्स अप्लाय करून अशा प्रकारे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहेत. नाव लिसन, एक्झाममध्ये तुम्हाला डिरेक्टली असा क्वेश्चन येतो की सॉल्व द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स किंवा फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. तिथे तुम्हाला कन्फ्युजन होतं की कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडने काढायचं आहे की मग फॅक्टरायझेशन. ओके, देर आर सो मेनी मेथड्स. सो कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडकडे तुम्ही तेव्हाच जाणार आहात जेव्हा मिडल टर्मची स्प्लिट ही येत नसेल. ओके, इथे जेव्हा पॉसिबल नसेल, इथे आपण केस पाहिला आहेत 9 into 1 9 येतं, इथे 2 येत नाही आहे, म्हणून अशा केसेसमध्ये तुम्ही कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथड यूज करणार आहात. ही मेथडसुद्धा इझी मेथड आहे. जस्ट फॉलो दिस 3 स्टेप्स. हे 3 स्टेप्स फॉलो केले की याचा आन्सर तुम्हाला येणार आहे. खूप सोपी मेथड आहे. 3 स्टेप्स लिहून घ्या, म्हणजे आपण तुमच्या प्रॅक्टिस सेटकडे वळणार आहोत. त्याआधी फॉर प्रॅक्टिस तुम्हाला सॉल्व एक्झाम्पल्स दिले आहेत ऑन पेज नंबर 38 and 39. ट्राय टू सॉल्व दॅट एक्झाम्पल्स अँड वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रॅक्टिस सेट 2.3. See, practice set 2.3. Question is, solve the following equations, solve the following quadratic equations by completing the square method. The first question I have written on the board from your practice set 2.3. मी तुम्हाला जे 3 स्टेप्स लिहून दिल्या होत्या, keep that steps in front of your eyes and we will solve this. See, the given quadratic equation is x square plus x minus 20 is equal to 0. Now what we have to do, we have to split this x. So how we will do it? X square plus 1 upon 4 minus 1 upon 4 minus 20 is equal to 0. Okay, so how we will do this? We have to square the binomial. So x plus 1/2 square
into, now this 1 plus 18 upon 4 is equal to 0. See, so x plus 1/2 is equal to this 1 plus 80 is 81 upon 4 is equal to 0. Now x plus 1/2 and 81 upon 4. Taking square root for the both sides, that is for LHS side and for RHS side. What we will get? X plus 1/2 is equal to plus or minus 9 upon 2. 9 9s are 81, 2 2s are 4. I hope you are 10th standard students. You are very aware of these mathematical operations. X plus 1/2 is equal to, it will be plus or minus 9 upon 2. So for one time we will take it is for plus, and for secondly we will take minus. So x plus, see here it is x plus 1 upon 2 is equal to plus 9 upon 2, or x plus 1 upon 2 is equal to minus 9 upon 2. So we will solve this. X is equal to 9 upon 2 minus 1/2, or x is equal to minus 9 upon 2 minus 1/2. So if we will minus it, 9 minus 1 is 8 and 2 in common, so x is equal to 8 upon 2, or minus 9 and here minus 1, minus minus becomes plus and sign of bigger number, so minus 10 and this base 2 in common, so x is equal to minus 10 upon 2. Here 2 4s are 8, so x is equal to 4, and here 2 5s are 8, but sign is the minus, so x is equal to minus 5. We got the two values of x is equal to 4 and x is equal to minus 5, and this is the solution, or these are the roots of the quadratic equation. So you have to write roots of given quadratic equations are 4 and minus 5. Very easy example, I will explain you once again. Keep that 3 steps in front of your eyes while you are solving the quadratic equation by the completing the square method. See, x square plus x minus 20 is equal to 0. We have to split it, as we have to make it the square of binomial. So x square, I haven't shifted this 20 to this side. Okay, मी हे वेगळ्याच पद्धतीने सोडवलं आहे. यू कॅन सॉल्व. जसं मी तुम्हाला ते 3 रूल्स दिले आहेत, त्या रूल्सच्या किंवा 3 स्टेप्सच्या यूज करून देखील तुम्ही सोडवू शकता. सो एक्स स्क्वेअर प्लस दिस एक्स plus 1 upon x minus 1 upon 4 is equal minus 20 is equal to 0. X here x plus 1 upon 2 raised to 2. We are squaring the binomial. Plus 1 minus in bracket 1 plus 80 upon 4 is equal to 0. Now this term will be as it is. Okay, x plus 1 upon 2 minus 80 plus 1 is 81 upon 4 is equal to 0. Taking square root for the both sides, so this square will go, and here will be x plus 1 upon 2 is equal to plus or minus 9 upon 2. Okay, if we are taking the square root, this square will be gone, and this square here square will be gone, and root of 81 is 9 and root of 4 is 2. Okay, we haven't taken the under root sign, but what we did, the 9 is the square of 81 is the square of 9 and 2 is the square of 4. So we have written 9 upon 2, and here this square is gone, as we are taking root to the both side, and it will be just x plus 1/2. So it is plus or minus, so we will take both the signs. Here is x plus 1 upon 2 is equal to plus 9 upon 2, or x plus 1 upon 2 is equal to minus 9 upon 2. Here x is equal to 9 upon 2 minus 1/2, or x is equal to minus 9 upon 2 minus 1/2. See, 9 minus 1 is 8 upon 2 in common, the base is common. So x is equal to minus 2, and this minus 1, minus minus becomes plus, sign of bigger number, so it is minus 10 and 2, the base in the common, so minus 10 upon 2. 8 4s are 2 4s are 8, so x is equal to 4, or x is equal to minus 5 as 2 into 5 is 10 and sign is minus. So we have got the two values of x. First one is the 4 and second one is the minus 5, and these are the root of quadratic equations. Hence we have to write roots of given quadratic equations are 4 and minus 5. This is the completing the square method for having the roots of quadratic equation. Copy down this solution. See the next example. I think this is very easy method to solve the example.
See, the given quadratic equation is x square plus 2x minus 5 is equal to 0. We have to split the 2x now. X square plus 2x minus 5 is equal to 0. X square, we have written 2x as it is, plus 1 minus 1, and this minus 5 is equal to 0. Now what we have to square the binomial for the left hand side. So x plus 1 square minus 6 is equal to 0. Okay. So x plus 1 square is equal to 6. This 6 will shift to this side. Okay, this is the constant number, it will shift to this side. Now taking the square to the both sides, if we square this square will be gone, so x plus 1, and if we take the root for this, it will be the plus or minus under root of 6. Now we got the two values for the x plus 1. So x plus 1 plus under root of 6 is equal to 0, or what we can write, x plus 1 minus under root of 6 is equal to 0. So next if we will solve it, how it will become, x is equal to 1 plus under root of 6, or you can write under root of 6 plus 1. Okay, we will write as this, under root of 6 plus 1, or x is equal to minus under root of 6 minus 1. So we have got the two values. Now we have to write roots of the given quadratic equation are under root of 6 plus 1 or minus under root of 6 minus 1. Okay, these two are the roots of the quadratic equation. Here we have completed your question number 2 of practice set 3.2. If you want, you can take the screenshot and write down. See, I will explain again for you so you will understand it even betterly. See, this is the given quadratic equation. Now what we will do, we will write it as it is. You know the rules, okay? So x square is equal to 2x plus 1 minus 5 is equal to 0. If we do x square, okay, so here it is 2x, this is plus 1 and minus 5. So x square plus 1, we are taking this in a bracket, x plus 1 square. Now remaining term is, this is minus 1 and minus 5, minus becomes plus and sign of bigger number, so minus 6 is equal to 0. So x plus 1 square is equal to 6. This minus will shift to, minus 6 will shift to RHS and it will become plus. Now taking square to the both sides, इथेच आपण स्क्वेअर केलं तर हा स्क्वेअर कॅन्सल होईल. सो x plus 1 आणि 6 चा जर आपण स्क्वेअर रूट घेतलं तर इट विल बी इन द स्क्वेअर रूट साइन. सो x plus 1 इज इक्वल टू प्लस और मायनस अंडर रूट ऑफ 6. नाही इथे दोन व्हॅल्यूज असणार आहेत, इधर प्लस और इधर मायनस. मग दोन्ही आपण करूया. x plus 1 plus under root of 6 is equal to 0. This is for plus and this is for minus. X plus 1 minus 6 is equal to 0. So x is equal to under root of 6 minus 1, or x is equal to minus under root of 6 minus 1. Hence the root of quadratic equations are under root of 6 minus 1 and here minus under root of 6 minus 1. This is the question number 2 from practice set 2.3. Remaining questions तुम्ही सॉल्व करायचं ट्राय करणार आहात, अदरवाइज रेग्युलरला आपण ते सॉल्व करून घेणारच आहोत. वी विल सी दिस अगेन. नाउ इन युअर होमवर्क यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॅक्टिस सेट 2.3 कम्प्लिटली. दिस इज व्हेरी इझी. दोन मेथड्स मी तुम्हाला सांगितले आहेत, दोन्हीपैकी कोणतीही मेथड तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता. वॉट एव्हर यू डू लाईक, तुम्हाला जी इझी वाटेल ती मेथड फॉलो करा. थँक्यू.